daydreaming and think they know how is to keep asking sanctions for Rwanda, sanctions for Rwanda. Okay, but if you sanction barota kumanywa ibyo bazi ni uguhora basaba ibihano ku Rwanda, ariko se bafatiye ibihano Rwanda ibyo byakemura ibibazo byawe bite? Ibyo byakemura bite gucunga nabi ibirebana n'igihugu cyawe? Byaha bite uburenganzira bw'ubwene gihugu abantu batakaje imyaka myinshi bikaba ngombwa ko bafata intwaro bakarwana? How does it give citizenship rights to the people who have been complaining for decades and have had to take arms and fight you? Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 27 Ugushyingo ukwezi kwa 11 2025, Perezida Paul Kagame yahaye ikiganiro itangazamakuru rikorera mu Rwanda n'ibinyamakuru bikorera hanze y'igihugu, abazwa ku ngingo zitandukanye, ariko aka kanya tuje kubabwira ku ngingo irebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho vubaha Perezida Paul Kagame azahurira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakarangiza ikibazo cy'umutekano kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida rero Paul Kagame yabajijwe ikibazo n'umunyamakuru KNC, mu byo tugiye kugarukaho mu kanya gato. Ntimujye kure ya Rwanda TV. Twongeye rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru mugezweho kandi mugategurirwa nk'ibisanzwe na Rwanda TV. Amakuru yacu rero aravuga kuri ingingo aho Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibiganiro bya Washington biri mu cyerekezo cyiza. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ibiganiro bihuza intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizihuriza i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu cyerekezo cyiza cy'amahoro arambye mu karere. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa Kamena 2025, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe ko azakurikirana n'ayandi y'ubufatanye bw'ibi bihugu mu iterambere ry'ubukungu. Amerika yifuzaga ko Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bahura mu kwakira 2025, ariko ntibyashobotse. Gahunda yimuriwe mu Gushyingo, ariko nabyo ntibyakunda. Byitezwe ko bazahura mu gihe cyavubaha. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 27 Ugushyingo 2025, Perezida Paul Kagame yavuze ko nyuma y'igihe kinini u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bagerageza gukemura ikibazo ariko ntibikunde, ubu hari icyizere ko byashoboka. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru agaruka kuri iyi ngingo mu kibazo yabajijwe n'umunyamakuru KNC, agaruka ku kijyanye no guhurira na Perezida Felix Tshisekedi muri Amerika, yagize ati: Now maybe possibly we with the time taken and effort we will find ourselves in Washington. Icyuko guhurira i Washington byashoboka, tukaganira, tukemeranya cyangwa tukagira ibyo dusinya. Ni intambwe nziza. Mu myaka yose yabanje ntihabayeho ikintu nk'icyo. Twabonye abantu basura u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakihutira muri Loni mu kanama gashinzwe umutekano, bagatanga amatangazo, bagatura imyanzuro. Niyo mpamvu mu myaka ya mbere twatakaje igihe kinini nta kintu gifatika tugeraho. Gahunda zombi, imwe ya Washington n'indi ya Doha, ariko navuga ku ya Washington.
iyi ni intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza. Twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka bigaragara n'icyizere cy'uko turi hafi kubona amahoro arambye. Ni ikintu twakomeza kwizera no guharanira. Possibility and optimism that we are near finding lasting peace and so on. Yeah, it's something we can still continue to hope for and work towards. And Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakoze neza kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusaruro nk'uwo ibiganiro by'amahoro bya Washington biri kugeraho. Aha yagize ati, the Trump administration seems to have done their best. Bigaragara ko ubuyobozi bwa Trump bwakoze neza. Murabizi ko zimwe muri izi gahunda zitatanga umusaruro kubera ko duhuriye i Washington, kubera ko igihugu gikomeye cy'Amerika cyabyinjiyemo. Yego, bafite umusanzu ukomeye batanga, ariko iyo abo bireba ako kanya badashaka kubona umusaruro wa nyuma ari wo umutekano n'amahoro, n'abakomeye baba bagishakisha inzira yo kunyuramo cyangwa byaranze. Achieve the end result, which is stability, peace and security for all that needed. Even the most powerful will remain wondering which way to go, or frustrated if you will. Yavuze ko kugira ngo ikibazo cy'umutekano gikemuke haba hakenewe ubushake bwabo bireba, ari bo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere, kuko kubura kwabyo mu biganiro bya Nairobi na Rwanda nibyo byatumye bidatanga umusaruro. Perezida Paul Kagame yavuze ko gusabira u Rwanda ibihano ntacyo byatanga. Inshuro nyinshi ubwo amakimbirane y'ibi bihugu byombi yatangira, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo muri guverinoma yabo basabiye u Rwanda ibihano mu mahanga no mu miryango mpuzamahanga, barushija guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko u Rwanda rurabihakana rukavuga ko icyo rwakoze ari ugufata ingamba z'ubwirinzi. Kenshi leta y'u Rwanda yagiye itangaza ko idashobora gutuza mu gihe umutwe wa FDLR urwanya leta ya Kigali uri hafi y'umupaka kandi ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo, cyane ko u Rwanda rukomeza gushinja FDLR ko yabigerageje inshuro nyinshi. Perezida Paul Kagame yatangaje ko niyo u Rwanda rwafatirwa ibihano nk'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibisaba, ibyo bidashobora gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. Aha yagize ati, daydreaming and talking about all kinds of things, and whenever they've gone all places, barota ku manywa bavuga ibintu byinshi, bagiye ahantu hose. Ibyo bazi ni uguhora basaba ibihano ku Rwanda. Ariko se bafatiye ibihano u Rwanda, ibyo byakemura ibibazo byawe bite? Ibyo byakemura bite gucunga nabi ibirebana n'igihugu cyawe? Byaha bite uburenganzira bw'ubwene gihugu abantu batakaje imyaka myinshi bikaba ngombwa ko bafata intwaro bakarwana? Byakemura bite ikibazo cyawe cyo gukoresha abacancuro ngo bakurwanirire? To import mercenaries to come and fight for you. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagaragaje ko yiteguye gukora ibyo asabwa gukora, kandi ko afite icyizere cy'uko amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora gukemuka. Reka rero tubashirireho ikiganiro
ku bijyanye n'iyi ngingo uko yabajijwe n'umunyamakuru KNC nuko yashubije ku bijyanye n'iyi ngingo mu kiganiro cyose kirambuye. Reka tukibashirireho cyose uko cyakabaye mu gikurikirane. KNC. Thank you, Excellency. My name is Kakoza Mwiza Charles, commonly known as KNC. I work for TV and Radio 1. My question, DRC government rejected or refused to put into place the commitments, Washington commitments of June 27th. And recently we heard that you may meet with Congress President in the USA. If true, what should we expect regarding the Eastern Democratic Republic of Congo peace and Rwanda in particular? Thank you, sir. Well, I'm sure you are familiar with these stories where people may say one thing and do a different thing altogether. And sometimes it even becomes a pattern for some people to just not do what they have said they are committed to doing. And that is a characteristic of the situation you have with the DRC. The good thing is it's always in the open, it's in public. You don't have to explain much. If they were doing it quietly, people would get confused and start saying that maybe others are actually responsible for all that they are seeing. But the good thing, they come out and say it. They agree one thing in Washington or even in Doha, and that is made public. Then the next day or week, someone says, no, we are not going to do this and this until something else is done. And even when what they are referring to has also been under discussion. And whether in your mind you agreed or not, what has come out of you, if it's on record, you definitely have a problem explaining why you would agree one thing in the room, and then when you are out in speaking to the media or to whoever, you say a completely different thing, or even renege on what you actually said you are going to do. So that is one part of it. But somehow we've been limping through this all the way. Some things done, others not, others half. And now maybe possibly with the time taken and effort, we'll find ourselves in Washington, which I should have started with. I think the fact that there is even a possibility of meeting in Washington and discussing or agreeing or signing anything is a good effort. For all the years before, we haven't had anything like that. We have had people come visit us, visit Rwanda and Congo, and rush to the UN and the Security Council and make decisions and make announcements and pass resolutions. That's why in the first years we spent a lot of time on that without really having anything tangible in place. I think this process or the two processes, one in Washington, another in Doha, but talking about Washington, it's a good step in the right direction.
whether we arrive at a decisive moment that gives us a clear possibility and optimism that we are near finding lasting peace and so on. Yeah, it's something we can still continue to hope for and work towards, but at least there is that possibility, there is that framework that is in place, and the Trump administration seems to have done their best. You know, some of these processes will not work, not just because we are meeting in Washington or the powerful United States is involved. Yes, they have a big role to play. It's what I was praising them for, having made a huge effort. But until those people concerned directly, they themselves want and commit to achieve the end result, which is stability, peace, and security for all that needed, even the most powerful will remain wondering which way to go, or frustrated, if you will. So the onus is on us, mainly the people, the leaders, the DRC, Rwanda, and others in the region. You know, Washington took over this when there were also other efforts underway. I'm sure maybe one of you will be asking, or you yourself had it on mind but didn't raise it. You would be asking, what is the East African SADC process? Because they were there. Or the AU, or whatever. That speaks volumes. And the reality is that the knot is tied in one place. These problems are happening, but it seems the leaders don't care or don't know, or they have refused to take responsibility. They just keep daydreaming and talking about all kinds of things, and whenever they've gone all places, the only thing they know how is to keep asking sanctions for Rwanda, sanctions for Rwanda. Okay, but if you sanction Rwanda, how does it solve your problem? How does it solve your mismanagement of your country affairs? How does it give citizenship rights to the people who have been complaining for decades and have had to take arms and fight you? How does it solve the problem of you having to import mercenaries to come and ask and fight for you? How does it do that? I mean, you know, people should really see things for what they are, and you may hear so many stories about different things, but you also have the ability to see through all that and make your own judgment. So, summary of so much I have said, I'm always optimistic. I always hope there is a chance another day and the following day. But
I remain prepared to take care of the business I have to take care of. turabashimiye rero kuba mukomeje kubana natwe mu makuru mu biganiro ducisha hano. Dushimira abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bibageraho uko tubikoze. Nta kindi bisaba usibye gukanda awanditse subscribe ugakora kukazogira kitwa bell icon, maze ibyo ducisha hano bikazajya bikugeraho uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.